Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan na marhaban, mtazamaji wa Khairi popote pale ulipo, karibu. Ni siku nyingine tena ametuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekutana katika kipindi chako cha kila asubuhi, kipindi cha Sabah al-Khair, na bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie, atupe nguvu, atupe uwezo ya kuweza kusemezana na vile vile kuzungumzia masala ya maadili na jamii kama unavyoona hapa, na kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika kipindi chako asubuhi ya leo msikilizaji, na mimi nakusihi popote pale ulipo uweze kukaa na utulivu ili tuweze kuwa pamoja katika kipindi cha Sabah al-Khair. Mimi naitwa Nur Said kama kawaida. Leo si siku yangu, lakini kwa sababu moja ama nyingine imebidi niweze kushuka ili tuweze kuwa pamoja. Ni tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka wa 2024, ikiwa ni sawia na tarehe 20 mwezi wa Rabiu Thani msikilizaji, mwaka wa 1446. Katika Jamii na Maadili hii leo tutaanza na uchambuzi wa magazeti, ambapo kuna mengi ambayo yamewekwa hapa ili kuweza kuyazungumzia. Na katika The Daily Nation tukianza mwanzo hapo, wanasema SHIF, Social Health Insurance Fund was we don't have time to wait, patients tell Ruto. Na tukiangalia katika haya, anasema patients missing critical procedures like chemotherapy because hospitals are demanding cash upfront due to the chaotic transition to a new healthcare system, have scoffed at President William Ruto's latest assurances. Together with their relatives, the patients say they don't have the luxury to wait until the government fixes the bureaucratic bottlenecks, yet they are ravaged by diseases. Pengine umeweza kwenda hospitali na kutaka kuhudumiwa, umekuwa mgonjwa na umeweza kuwa katika NHIF ya kitambo, ambapo sasa imebadilishwa imekuwa ni SHIF, lakini haujapata matibabu namna inavyotakikana. Maana hospitalini pale wamekueleza kwamba bado hawajaweka kandarasi na huyu ambaye anatoa huduma kama hizi SHIF. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo unakosa ile huduma ambayo ulikuwa unastahili kupata. Rais William Ruto siku ya Mashujaa aliweza kuweka wazi na kusema kuwa mambo haya yataweza kushughulikiwa haraka iwezekanavyo na Wakenya wataweza kupata huduma namna wanavyotaka, lakini sivyo ilivyo hadi kufikia sasa. Wagonjwa wanalalamika, wanasema wanachoka kungoja, wanachoka kuumia wakati ambapo pesa zao zinakatwa na hawawezi kupata huduma. Hii ni kinyume na alivyotoa ahadi Rais William Ruto, na sasa wanamuomba, wanamwambia kwamba hawana muda wa kungoja, waweze kushikana na hospitali ili waweze kupata huduma namna inavyotakikana. Kwa hivyo hii ni matatizo ambayo Wakenya wengi wanalia, na tunajua kwamba the Social Health Authority SHA is a key part of President Ruto's ambitious healthcare reform. Ameweza kuishughulikia sana na kuizungumzia kwa muda, akisema kwamba hii ni mtoto wake ambaye atakuwa anaihudumia kwa nguvu zake zote. Kwa hivyo bwana rais, Wakenya wengi wanalalamika, wanasema kwamba hawapati huduma namna inavyotakikana. Tukiangalia katika habari kuu iliyopewa kipaumbele hapa, ni kisa ama masaibu yanayozidi kumkumba bwana Rigathi Gachagua. Utakubaliana nami msikilizaji na mtazamaji kwamba kesi ya Rigathi Gachagua inazidi kuwa na sintofahamu hapa na pale, lakini hapo jana aliweza kupata pigo wakati ambapo majaji walioteuliwa kusikiliza kesi yake iliweza kusemekana kwamba walichaguliwa sawa sawa namna inavyotakikana, kwa sababu yeye alikwenda mahakamani na kusema kwamba hajaridhishwa na namna
majaji walivyoteuliwa, kwa sababu anayefaa kuteua majaji kusikiliza kesi ni jaji mkuu Martha Koome, lakini yule aliyeteua majaji wa kusikiliza kesi hiyo ni naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Kwa hivyo walikuwa wanataka swala hilo liweze kuangaziwa, na jana liliweza kupitishwa kwamba ilichaguliwa ama walichaguliwa majaji hao kwa usawa kabisa. Now, the hearing of more than 30 cases challenging the removal of Deputy President Rigathi Gachagua has been delayed further as his lawyers continue to question the empaneling of the judges. Gachagua's lawyers have already signaled their intention to appeal the ruling by a 3-judge bench that Deputy Chief Justice Philomena Mwilu had the power to appoint the panel to hear their cases. Wanasema kuwa alikuwa hana hiyo right ya kuweza kusikiliza. But even as the lawyers plan to appeal against the ruling by judges Eric Ogola, Anthony Mrima and Freda Mugambi, they insisted that another application seeking the recusal of the bench for alleged bias has been heard before any other matter. At the same time, Attorney General Dorcas Oduor and Parliament urged the court to hear the application seeking to set aside an order preventing Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki assuming the position of the Deputy President. Wengi katika wadadisi wa masala ya kisiasa wanasema kwamba hata hawa ambao wanapigania kwamba kesi yao isikilizwe isisikilizwe, wanajua tu kwamba mwisho wafika kesi zitaweza kutupiliwa mbali, lakini they are doing all they can to make sure that they pass time. Wanapitisha time ili iweze kuendelea na kuendelea na kuendelea. Kwa hivyo inakuwa ni matatizo ambayo ni ya kisiasa. Wao wanasema kwamba ile 3-judge bench iliweza kuwekwa kimakosa. Wanasema vile vile wale majaji watatu ambao wako pale pia wako na mapendeleo. Ushaona. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yanatajwa, lakini mengi ndani ya yale ambayo yanatajwa pia inazidi kuwa ni standoff kama ilivyowekwa katika gazeti hapo. Sasa haieleweki itasikilizwa nini na itapitishwa nini. La muhimu ni kuketi na kungoja kuona namna mambo yatakavyokuwa. Legal ping pong kama wanavyoita. Even after losing their case, questioning the powers of the Deputy Chief Justice in assigning a bench impeached Deputy President Rigathi Gachagua's lawyers yesterday managed to further stall the hearing of the respondents' plea to the court to lift orders stopping the assumption of office of the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki as the Deputy President. While the petitioners signaled their intention to appeal the ruling by the 3-judge bench, they also insisted that an application seeking the recusal of the judges for alleged bias be heard and determined first. Mbali na kuwa wanataka hawa majaji watatu wasisikilize kesi yao, pia wanataka majaji hawa wajiondoe katika kesi hiyo. Balaa kweli mtazamaji wangu, balaa kweli. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Hapo katika ukurasa wa mbele, grade 9 crisis to persist even after textbooks distributed. Hii ni katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la The Daily. Wasema learners joining grade 9 in January next year will face a myriad challenges ranging from a shortage of teachers to inadequate infrastructure, even as the government works to fix the problems. Junior school remain the most understaffed segment in the basic education cycle. The staffing does not match the skill set of the teachers. Teacher Service Commission Chief Executive Officer Nancy Masharia yesterday told the National Assembly Education Committee that the Commission has been allocated funds to recruit 20,000 teachers on contract for junior school, that is grade 7, grade 8 and grade 9. Bado kuna matatizo hapa katika masomo, especially hii CBC ambayo kila uchao inazidi kuwa na changamoto za aina yake. Miongoni mwa changamoto ni walimu. Hakuna walimu wa kutosha, na vile vile mbali na walimu pia infrastructure bado pia haitoshi. Burden yote ama mzigo yote hii wanawekewa wazazi. Mzigo yote wanawekewa wazazi. Wazazi ndo watakuwa wanatoa senti za kuweza kujenga zile classes.
hawa wazazi pia watakuwa na matatizo ya masomo ya ziada kwa watoto wao na mengineo. Nancy Macharia jana alipozungumza na mahakama anasema kwamba watakuwa wanawaandika walimu 20,000 lakini on contract. Hapa pia kuna matatizo. Tumeona mwanzo wa mwaka huu wa walimu hawa ambao wameweza kuandikwa katika contract wakiandamana, wakigoma, wakisema kwamba wamekaa sana katika contract, wanafaa kuandikwa kazi ili waweze kuwa katika payroll ya serikali. Lakini ndio hivyo tena. Then inaendelea kusema kwamba this will take the total number of teachers in junior school to 76,000 that will be spread over 20,000 schools. Kumbuka walimu wanaohitajika kufill in kwa junior secondary school ni 216,000. Mwanangu, sini balaa kweli. Aya, tuingie katika habari za ndani. Wells Fargo boss body recovered. Police have confirmed that the body of a man recovered early yesterday in Nyamininiyagem sub-county is that of the missing Wells Fargo human resource manager Willis Ayeko. Area police boss Charles Wafula told the nation that Ayeko's brother Agre Odor has positively identified the body. Hii ni balaa kweli mtazamaji na Mkenya kwa jumla, kwa sababu masala ya watu kupotea na kufariki inazidi kuwa changamoto sana katika nchi yetu hii ya Kenya. Na vile vile hapo katika masala ya kuwawa na kupotezwa, the wife of a retired marathoner is among 4 suspects linked to the murder of athlete Samson Kandie in his house in Elgon View Estate on the outskirts of Eldoret City. A court was told yesterday. Investigations Officer Felix Chirchir told Senior Principal Magistrate Peter Ireri that the suspects were traced to various hideouts within the town and arrested in connection with the killing of the former international athlete on October 3rd. Na polisi wameruhusiwa sasa kuwashika hawa na kuweza kuendelea na uchunguzi ya mwanariadha huyo. Na hapo katika masala ya watu kupoteza maisha yao, askari pia wanachunguza kisa cha mtoto wa mwanasiasa mashuhuri ambaye alipoteza maisha yake. The daughter of a Kirinyaga politician who was murdered in Thika Town, Biafra Estate on October 14th had walked into a well-organized sex and drugs syndicate. Police investigations indicate. Call to Thika from a mother's home in Kamakis in Kiambu County on the afternoon of October 12th by a young female friend. Seth Nyakio, 23, was first taken to a pool party. Her mother, Lucy Njeri, who is also a nominated member of the Kirinyaga County Assembly, said her daughter sent her photos as she swam in a swimming pool at a popular hotel in the town. Yani, wazazi, leo ni siku ya, kama unavyoona, jamii na maadili. Wewe ukitaka mtoto wako awe katika njia ya sawa, ni kuweza kumlea katika maadili mazuri. Ikiwa mtoto wako utamlea katika maadili mazuri, basi hatakuletea aibu ya aina yoyote. Hii inafaa kuanza na wewe mwenyewe. Inafaa kuanza na pale nyumbani. Vipi huyu mtoto anakuwa? Ni akina nani anaamiliana nao? Ni vipi wewe unamuongelesha huyu mtoto wako? Jamii ni kiungo muhimu sana katika mujtamaa tulioko ndani yake, na ikiwa itawachiliwa bila kuweza kulindwa na kuangaliwa namna inavyotakikana, basi tutawapoteza watoto wetu katika njia ambazo hazipendezi. Haswa mzazi, unafaa kuanza kummonita mtoto wako sana ikiwa utaona tabia zake zinabadilika, na ikiwa pia utaona anatembea na marafiki wasiofaa. Marafiki mara nyingi ndio huwashawishi watoto ambao wamelelewa vizuri kuingia katika mambo ya vituko. Unaweza kuwa umefanya bidii sana kama mzazi kuhakikisha kwamba mtoto wako anapata malezi mema, malezi mazuri. Unaweza kufanya kila kitu, ukampa kila kitu anachokitaka, lakini just a small fall, na hii haswa huletwa na peer pressure
na marafiki wabaya wanammaliza yule mtoto wako na maisha yake inazagaa kufa kupona. Kwa nini? Kwa sababu you have not monitored your child the way you are supposed to do. Mzazi, usione mtoto wako amekwenda high school ukaona sasa mtoto wangu ashakuwa, huyu hahitaji tena mimi kumwangalia. You are wrong. Usimuone mtoto wako amekwenda university ukamwachilia sasa ukasema kwamba sasa huyu ashakuwa mtu mkubwa, wacha afanye kile anachokitaka. Hapana, ni jukumu lako kumfuatilia, kuhakikisha unajua anakwenda wapi, anatoka wapi, anafanya nini, anatembea na kina nani, kwa sababu hivyo ndivyo mzazi anampendelea mtoto wake. Hakuna mzazi ambaye atataka mtoto wake aharibike. Kwa hivyo jamii yetu lazima iweze kujengwa katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima huyu mtoto amjue Mwenyezi Mungu, amjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aweze kuwa na heshima kwa kubwa zake na mambo kama hayo. Na ndio maana sisi katika Uislamu tuna somo linalojulikana kama tarbia, yani mtoto madrasa anafunzwa tabia njema ambazo anafaa kuwa nazo. Leo wewe unaweza kuitwa shuleni, mtoto wako amefanya makosa, ukakataa, ukapinga, ukasema mimi mtoto wangu hawezi kumtukana mtu, kwa sababu haumjui mtoto wako namna inavyotakikana. So we should strive so much to understand our children, know their weaknesses, know their strengths, and build on that to make these children successful in their lives. Lakini ukiwaachilia tu kwamba wafanye vile wanavyotaka, itaishia mtoto wako ataingizwa katika madawa ya kulevya, ataingizwa katika magroup za ngono kama tunavyoona hapa, ataingizwa katika makundi mabaya ya pombe na mambo kama hayo. Mwisho wafika utamkosa mtoto wako na utalia ngoa. So let's be very careful katika malezi ya watoto wetu, na si watoto wa kike peke yake. Maana ninavyozungumza hapa ni story ya mtoto wa kike, nasema watoto wasichana. Sasa hivi watoto wote ni hatari, hata watoto wa kiume. Ikiwa wewe hautafanya bidii kuangalia, basi utaiwachia ulimwengu iwaangalie, na bila shaka malimwengu ni hatari. Tujichunge, tujenge jamii zetu, tuwape maadili mema, na tutafaulu katika maisha yetu. Kwa hivyo kisa cha huyu bibi bado kipo katika kuchunguzwa, kwa sababu after the party Nyakio retired to spend the night at a friend's house in a crime prone Biafra estate, alafu whatever followed ndio hiyo. Haya, tukiendelea katika habari hizi, ukurasa wa ngapi hapa? Ukurasa wa 5, lawyer sue over the sending of DP staff forced leave. Bado tu masala ya kotini. City lawyer Sompa Lempa Soinka has sued the government over its decisions to send 108 workers in the office of the impeached Deputy President Rigathi Gachagua on compulsory leave. Lempa and African Center for Peace and Human Rights said the decision has no legal justification and amounts to victimization. The lawyer said sending the workers home amounts to politicization of the civil service, which is supposed to be neutral and independent. Kinacho nifurahisha na kunikasirisha at the same time ni kwamba constitution yetu is way ahead of us. It's way ahead of our time. Then kinacho nikasirisha, everybody is taking advantage of the constitution. Kila mtu anataka kujiona endo hero. Sasa hivi tulikuwa na Ukia Umutata, amekwenda bunge, amenyamaza. Sasa hivi kila mtu anataka kujiona endo hero. Mambo kidogo ikifanyika kotini ushakimbia. Kotini. Tukueni serious pia sometimes. Twende katika habari zingine. Ukurasa nambari ngapi? Ukurasa nambari 8 tushazungumzia masala ya kutongoja. Haya, ukurasa nambari 10, end of an era as the iconic KANU house faces auction over 212 million electricity bill. KANU house iko Nakuru, iko city of Nakuru, at the heart of the city, Mburu Gishuru Road. Hii ni iconic house ambayo
kwa sababu ya madeni ambayo wanadaiwa, itakuwa inaweza kupigwa auction. Haya, tukiangalia ukurasa wa ngapi, ukurasa wa opinions, wanasema transfer of sleuths in job scam probe suspect, Nairobi life is Kenya's secret sauce. Haya, twende katika county news na tuanze na Isiolo. Why Isiolo governor is in Senate panels bad book. Isiolo governor Abdi Guyo, hii ni ukurasa wa ngapi kwanza? Ni ukurasa wa 17. Isiolo governor Abdi Guyo will now face the Senate plenary instead of committee over issues raised concerning the running of the county government. A first since the advent of devolution, the Senate Committee on Finance and Budget referred Governor Guyo's case to the Committee of the Whole House. Last week, Senate Speaker Emerson Kingi had directed committees which the governor failed to appear before after being summoned to write to the Inspector General of Police, Douglas Kanja, to arrest and produce him before the panels. Tunajua kwamba Senate ndio wanaiangalia county government devolution, hao ndio custodians wa devolution, na kuna magavana wengine ambao mbali na kuwa wanajaribu, lakini pia wana kesi nyingi ambazo wanafaa kujibu, lakini wanapoitwa na Senate hawaendi. Hii inakuwa ni makosa, kwa sababu kuna mengi ambayo wanafaa kuyaweka wazi katika kazi zao wanazozifanya, haswa katika county governments zao. Tukiangalia habari nyingine, 500 Diani families face eviction of a cheap house plan. At least 500 families in Diani have been dealt a major blow after the government stood firm on its decision to proceed with the affordable housing project in White House area near Diani Beach in Kwale County. Residents had earlier raised concern over the eviction, urging the government to compensate them since they had invested heavily on the land allocated to them by the county government of Kwale, previously the Kwale Municipal Council. Tukiachana na hayo, tuangazie habari za kimataifa, ambapo iko katika ukurasa wa ngapi hapa? Ukurasa wa 27. Trump accuses UK's Labour of interference. Huyu ni anayewania urais Marekani, Donald Trump has accused the British Prime Minister Khair Starmer's Labour Party of blatant foreign interference in the US presidential election after volunteers traveled to help campaign for Kamala Harris. The Republican candidate's camp had filed a complaint with the Federal Elections Commission in Washington, calling for an investigation into what it termed apparently illegal contributions from Labour to the Harris campaign. British political volunteers have long traveled to the US ahead of elections, with activists of the center-left Labour typically supporting the Democrats, its sister party, and Conservatives backing Republican. Haya, ukiangalia hapa kwa makini, Trump analalamika. Anasema kwamba waziri mkuu wa UK anahusiana na Kamala Harris, amewatumia volunteers na mambo kama hayo, na haifai hivyo, kwa hivyo analalamika. Lakini ukiangalia uhusiano wa Marekani na UK ni kwamba Labour Party ambayo ndio ya waziri mkuu wa sasa ina uhusiano na the Democrats, kwa sababu zile siasa zao ni kama zinaendana, zinafanana, na Conservative ambayo ilitoka ya Rishi Sunak na wengineo ina uhusiano na Republicans, na ndio kina Donald Trump. Sasa kuna malalamishi ya hapa na pale ambayo yanatolewa. Sasa sijui itakuwaje ikiwa sisi siasa zetu zinaendana na huyu na haziendani na huyu. Mbona unalalamika bwana? Usilalamike bwana, acha mambo ifanywe namna ilivyo. Biashara Malawi na Zambia now eye Kenya fuel import model. Katika biashara, Malawi na Zambia, hit by fuel shortages back home, are in talks with Kenya amid consideration of replicating an engagement where Nairobi directly imports petroleum products from producers in the Gulf.
Kenya in March ditched the open trade tender system that has been in use for importing fuel for nearly a decade in favor of direct procurement under a government-to-government deal with Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The countries have expressed interest in our G2G deal, and we had officials in the country last week wanapenda hii deal ambayo Kenya iko nayo. Kwa hivyo wanataka kuwa incorporated ili na wao pia waweze kufaidika na wasikose kupata mafuta kama sasa hivi ambapo wana shortage ya mafuta katika nchi yao. Kwa hivyo tutaona tu baadaye nini ambayo itakuwa inafanyika. Tuangalie spoti, kurasa za spoti. Runners eye bigger payout as prize pool surges to 12.9 million. A windfall awaits runners during the 21st edition of the Stanchart Nairobi Marathon on Sunday, after the organizers enhanced the prize money to 12.95 million from 11 million. The main beneficiaries are those who will finish second in the men's and women marathon, 42 kilometers, as they will pocket 1 million each, up from 750,000 last year. Kwa hivyo kama unataka milioni, jisajili katika marathon kama hiyo na uende ushinde, si ujisajili tu alafu uende ukuwe number last. Aya, Kenya in heart of IOC succession battle as big boss Thomas Bach comes calling. International Olympic Committee President Thomas Bach arrived in Kenya today morning for a 3-day official visit described by his host, the National Olympic Committee of Kenya, as a critical milestone in Kenya's ongoing efforts to strengthen its global sports positioning. The visit comes less than 2 weeks after another global sports leader, International Cycling Union President David Lapariette of France, was in town to close the Confederations of African Cycling Road Cycling African Championship held principally in Eldoret and Iten. Bach yuko Kenya. Sasa tutajua hasa amekuja Kenya kufanya nini. Makamu Oduor's family name Owalo, head of funeral committee. Preparations are in high gear for the burial of Harambee Stars and Gor Mahia legend Austin Oduor, almaarufu Makamu. Next month, Oduor, who made history as the only captain to lift the Mandela Cup, now the CAF Confederations Cup in the East African region, will be laid to rest at his Makunga home in Navakholo constituency, Kakamega County, on November 9th. Yesterday, a funeral organizing committee was formed to spearhead in the preparations of Oduor's funeral. Oduor is the father to Arnold Origi, former Kenya One. Now, tukiendelea hapa, cruising bunkers not ready to lose lead anytime soon. Mechi kati ya Gor Mahia na KCB ilitoka sare ya nunge bin nunge katika uga wa Dandora, ambapo mechi hiyo ilichezwa hapo jana. Jana kulikuwa na mechi mingi tu ambazo zilichezwa. AFC Leopards ilishindwa 1-0 na Murang'a Seal. Tusker wakatoka sare na Ulinzi Stars 1-1. Police FC wakaishinda timu ya Mathare 2-0. Kakamega Homeboys wakapata ushindi wa kwanza 2-0. Talanta wakatoka sare na Bandari, na mechi zingine ambazo zilipigwa Shabana, Tore Morero walishindwa katika mechi waliocheza na timu ya Sofapaka, na vile vile Posta Rangers walitoka sare ya 1-1 na Mara Sugar. Hizo ndizo mechi ambazo zilipigwa jana katika ligi yetu ya humu nchini. Tutachukua mapumziko mafupi, kisha tutarejea na gazeti la Taifa Leo. Usende mbali. Al-Quranul Karim, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kilichoteremshwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa kupitia Sayyidina Jibril alayhi salam, ndio kitabu cha uongofu na kitabu cha miujiza yenye kudumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha vitabu 104. Ni maulama wengi ambao kwamba wametutungia tafsiri mbalimbali katika kueleza kitabu kama hichi, kwa yule ambaye kwamba ana dhiki katika kifua chake, kwa yule ambaye kwamba ana hamu na ghamu katika moyo wake, kwa yule ambaye kwamba anataka kufaulu katika maisha yake, kwa yule ambaye kwamba anataka dunia yake na akhira yake iwe mzuri, basi ashikamane na kitabu kama hichi. Ungana nami katika darsa ya tafsiri inakuja kila siku ya Jumamosi baada ya salat al-maghrib, tukipata kufahamu mengi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza katika kitabu kitukufu kama hichi, ili iwe ni ibra na mauidha kwetu sisi, ili tupate kuyazingatia yale yaliyomo ndani. In our lives, we are always asked to emulate the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the emphasis, the desire increases with the onset of the month of Rabiul Awal. Inshallah, we will be looking at the Shama'il of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is now the collection of hadiths which are to be found in Imam Tirmidhi's collection. And the science of Shama'il deals with intricate details of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his appearance, his outward appearance, his belongings, his manners, his life. Mtazamaji, katika awamu ya pili na ya kumalizia katika kuangalia magazeti yetu ya humu nchini, na tunaingia sasa katika gazeti la Kiswahili, gazeti la Taifa Leo. Wajuta kumuunga Ruto. Wanasiasa wadai ukuruba wa Raila na rais umewasukuma pembeni, baadhi wakijilaumu kumwamini Rais Ruto kupita kiasi. Baadhi ya wanasiasa wakuu ambao walimuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 wanajuta kwa kutemwa au kutelekezwa, hasa baada ya kiongozi wa nchi kuanzisha ushirikiano na kinara wa ODM Raila Odinga. Wanasiasa wanaojuta kutemwa ni wale wa chama tawala cha UDA ambao walikuwa mstari wa mbele kumfanyia kampeni rais katika uchaguzi huo ambao Bwana Odinga alikuwa mshindani wake mkuu. Wasema vindu vichenjanga, mambo yamebadilika. Haya, wacha tuwataje miongoni mwa wanasiasa hao, alafu wewe mwenyewe utajua ni kwa nini. Wa kwanza ni mbunge wa Githunguri, Gathoni wa Mushomba. Analalamika sana. Aliyekuwa waziri wa michezo Ababu na Mwamba alirushwa nje bana wakati wa zile maandamano ya Gen Z. Mwalimu Mutahi Kahiga, gavana wa Nyeri, alisema kama mbaya. Aliyekuwa waziri wa kilimo Mithika Linturi, na tunajua visa vya Mithika Linturi. Alikuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri, huyo alilia juzi kwa TV, alilia machozi akisema kwa nini naibu rais anaonewa, akalia machozi. Akasema shida zote ambazo Rigathi Gachagua anapitia zinaletwa na Raila Odinga. Shida zote za Gachagua ni Raila amemletea hizo shida. Aliyekuwa waziri wa maji Zack Njeru
aliyekuwa waziri wa jinsia na utamaduni Aisha Jumwa, aliyekuwa katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala, seneta wa Nyandarua Joe Methu na seneta wa Kirinyaga James Kamau wanasema wanajuta sana ni kwa nini walimuunga mkono Rais William Ruto. Wangekuwa na uwezo wangebadilisha msimamo wao, lakini wote ajabu wanalia, wanasema yule ambaye amewaletea shida hii yote ni Raila. Wao nakubaliana nao kweli? Ni Raila amewaletea hizi matatizo, kwamba wametelekezwa namna wanavyosema? Kwa sababu we ni mbunge, you have a security of tenure for 5 years. Ni nini ambacho kinakushinda wewe kufanya kazi? Ni nini ambacho kinakushinda wewe kuwashughulikia watu wako bila kuangalia chama chako na mengineo? Wewe wafanyie watu wako kazi bana. Usiseme rais amekutelekeza na kulaumu kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kila mtu saya analia na Raila Odinga, anasema masaibu yote ambayo wanapitia inaletwa na Raila Odinga. Aya, Gachagua apata pigo huku rais akizongwa na mlima wa kesi. Inakuwa ni kesi baada ya kesi, kesi baada ya kesi. Hii haijamalizwa, hii imeletwa, hii haijamalizwa, na hii inajulikana kama delaying tactics. Yani tutakaa hapo mpaka utukome. TSC wanalia, wanasema kuna uhaba wa walimu, especially walimu wa sayansi, na wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba walimu hao wanaandikwa kazi. Wahubiri wa makanisa ya kiinjilisti watamaushwa na Kenya Kwanza. Unakumbuka wakati Kenya Kwanza ilipokuwa inafanya kampeni yake, waliweza kutumia kanisa sana. Yani kila siku ya Jumapili walikuwa wanaingia kanisani, wanatupa ajenda zao, na wengi katika watumishi wengi waliunga mkono Rais William Ruto, wakasema yeye ni rais alichaguliwa na Mungu, na nyimbo zikaimbwa nyingi tu za wale ambao walikuwa hawamtaki Rais William Ruto, kwamba ni makafiri na ni watu wanaoabudu shetani na mambo kama hayo. Sasa hivi wanalia viongozi hao wa kidini, wanasema kwamba Kenya Kwanza inazidi kuwatesa. Vipi? Zile hotuba zao ambazo wanafaa kutoa siku ya Jumapili zinachunguzwa. Lazima chief akuja aulize, Jumapili utaongea nini hivi na hivi, na DCI na wengineo. Sasa ndio hivyo, ndio kama tu wanasiasa ambao wanalalamika, wanasema wametupwa, lakini wanasahau kwamba wako na watu wanafaa kuwafanyia kazi. Umetupwa, watu wako hawaja kutupwa, wafanyia watu wako kazi. Wadhifa wake rasmi sasa wazua mjadala. Ya nani Kindiki haijulikani, ni waziri wa usalama wa ndani ama ni naibu wa rais. Hata ameitwa katika Senate kuenda kujibu maswali jana majuzi, hakuweza kufika kwa sababu bado haieleweki yeye ni nani. Lakini mimi naona bado ni waziri wa usalama wa ndani, hajafutwa. Kile kilichowekwa break kidogo ni kuapishwa kuwa naibu wa rais. Kwa hivyo akiitwa kama waziri wa usalama ni kwenda kujibu maswali. Akiitwa kama naibu wa rais bado, kwa sababu kesi zipo mahakamani. Na wanawake 3 wamefunguliwa mashtaka kortini. Kwa nini? Utashangaa. Hii sijui ni uchawi ama sijui tutasema nini. Kwa kumwekea mwenzao pilipili katika sehemu nyeti. La haula wala quwwata illa billah. Hiyo sisome zaidi ya hapo. Hiyo hapo tu inatosha. Haya, ukatili, mama, binti na mpwa wakiuawa na miili kutupwa maeneo tofauti. Hii ni kesi ambayo imesikitisha sana. Ni kesi ya wanawake 3 katika mtaa wa Eastleigh. Mabinti wawili, katika ukurasa wa 4, mabinti wawili walitoka kwenda kutafuta mama yao. Mama yao alikuwa ametoka mapema kwenda kuangaliwa na daktari,
Kisha walipokuwa wanamuulizia akasema yupo njiani waja. Ilipokuwa inafika late wakatoka bana, twende tumwangalie mama, huenda yupo katika matatizo yani. Walipotoka kwenda, watoto hawa walipatikana asubuhi wameuawa vibaya sana kwa kukatwakatwa, watoto wa kike, watoto wadogo jamani. Na hizi ni visa ambazo hazifai kuwa katika nchi kama yetu hii ya Kenya yenye demokrasia hali ya juu. Vipi watoto wa kike wanapoteza maisha yao kwa kukatwakatwa? Wote wawili, moja alipatikana Park Road, moja akapatikana Ngara kama sijakosea, mama akapatikana Machakos. Subhanal Malikil Quddus. This is a very sad incident. Na ndo tunarudi katika leo, siku ya jamii na maadili. Jamani, maadili inawatoka binadamu. Vipi utamkatakata binadamu mwenzako bila kumwonea huruma, bila kumjali, na mama yake, na tena na watoto wa kike? Subhanallah. Hili ni swala ambalo linafaa kuangaziwa kwa kina sana, na inaturudisha pale pale kwa kuwachunga sana, ama kwa kuchunga sana maadili zetu. Sisi tukiwa hatutachunga maadili zetu, basi unyama utawatoka wanyama na kuingia binadamu. Ndio tutapata kesi kama hizi za ajabu ajabu za kutamausha, kwa sababu unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu. Masikitiko makubwa, watoto wa kike kupoteza maisha yao na mama yao. La ilaha illallah. Inasikitisha, watoto hawanufaiki na elimu kutokana na makala ya njaa. Hii ni ripoti ambapo watafiti wanasema chanzo cha ukosefu wa chakula ni hali mbaya ya anga ambayo imeathiri maeneo mengi ya Afrika katika miaka hivi karibuni. Haswa imewaathiri watoto, hawawezi kufanya vizuri katika masomo yao. Shaona? Kwa hivyo mtoto wako asipopata lishe bora atakuwa anaumia. LSK yasema sheria ya adhabu inakiuka katiba. Chama cha wanasheria nchini LSK kinasema sehemu ya sheria ya adhabu inayoharamisha kidogo hapo, maandishi hayo yanaleta matata kidogo, lakini LSK imesema sheria ya adhabu inakiuka katiba. Guyo amekataa kwenda kuhojiwa na Senate, lakini ile kamati imeweza kuketi na itakuwa inamhoji baadaye. Wanyakuzi ardhi watatiza juhudi za nyumba ya nafuu, na moto waua mtoto, baridi ikizidi kutafuna familia zaidi ya 200 hapa jijini Nairobi. Wawekezaji Kwale wavuna pakubwa baada ya mashujaa, wasema maadhimisho ya siku hiyo kaunti hiyo ilikuwa baraka kwao, kwani iliwafungulia biashara pamoja na kuchangamsha eneo hilo. Wageni wengi walitoka sehemu tofauti tofauti. Rais alikuwa pale bwana. Kwa hivyo lazima mgeni njoo mwenyeji apone, sio? Joho ataka polisi maalum kukabili ulaghai katika uchimbaji madini, na 4 wakana kufuja mamilioni. Hii ni katika kesi iliyoko kule Mombasa, na masala ya kesi hatuyazungumzii sana. Baada ya ugaidi, wakazi walio uhaba wa chakula na maji. Hao ni wakazi wa Lamu. Ugaidi Mwazonga wameumia sana na masala ya ugaidi. Sasa wanasema njaa na uhaba wa chakula ndio inawaumiza zaidi. Katika tahariri, mahakama isalie kimbilio la haki kwa utawala bora, lakini pia wale wanaokimbilia mahakama wasiipatie mahakama muda ngumu. Haswa hawa wanasiasa wanapoikimbilia mahakama wanaipatia mahakama muda mgumu sana ya kuweza kusikiliza na kuamua kesi zinazopelekwa pale. Tayari wewe unakwenda mahakamani ushakunja ngumi. Sijui unanielewa nasema nini? Yani you are on the defensive wakati ambapo ushakwenda mahakamani. Hauwezi hata kuipatia ile mahakama benefit of doubt. Kama tunaona kabla hata kesi ijasikilizwa tayari kuna kesi ingine kwamba mahakimu wale walioko pale waondolewe. Sasa kesi yako itasikilizwa na nani? Usiende mahakamani kama umekunja ngumi. Enda mahakamani ukiwa unaiamini mahakama ili iweze kukupatia haki ambayo unastahili.
Na katika tahariri mambo mengine hapa, wabunge waungane kutatua shida za raia walivyofanya kumtimua Gachagua. Kweli kabisa, kweli kabisa, walivyofanya kwa haraka na nini kumtimua naibu rais, pia waweze kuungana kuyashughulikia masala ya Wakenya kwa haraka, mambo ya nyumba ya bei nafuu, mambo ya hospitali, mambo ya bei ya bidhaa, mambo ya mafuta na mengineo. Waungane hivyo hivyo, na waungane pia wapunguze mishahara yao, ni kubwa sana. Punguzeni mishahara bwana, najua hapo ndo tutakosania. Kiambia mheshimiwa apunguze mshahara wake, utakuona wewe ni adui yake mkubwa sana. Haya, tuangazie ukurasa nambari 8. Taifa Leo wanasema Biden anataka Trump azimwe kabisa kisiasa kwa kuhujumu demokrasia. Mzee wetu huyo Joe Biden anataka Trump asipate kabisa uongozi, kwa sababu alikuwa pale, na alipokuwa pale basi mengi aliweza kuharibika, vita na nini. Ndio anavyosema Biden. Na yeye Trump pia anasema Biden amezorotesha uchumi wa Marekani kabisa, yaani Marekani haiwezi simama tena kwa ajili ya Biden. Blinken atoa wito Israel ipunguze mashambulizi dhidi ya Iran. Itasikiliza kweli jamani? Israel ishaongeleshwa, dunia mzima imeongelesha, lakini hawasikii, wanapiga mabomu usiku na mchana. Jamani, ndugu zetu wa Palestina kule Gaza, tunawaombea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndo atawapa ushindi na nguvu. Wameuawa bwana, maelfu na maelfu bwana, masikitiko sana. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina wal mujahidina fil Gaza, maana yale wanayopitia watoto, kina mama, Mungu awastiri bwana. Haya, tukiendelea katika habari ni kwamba mitihani ya kitaifa pia itakuwa inaanza. Tunawaombea kila la kheri wale wote ambao wanakalia mitihani yao, hasa wanafunzi wa kidato cha 4 form 4 na wale pia wa gredi ya 6 ambao wanafanya majaribio ya kitaifa. Kuna uchambuzi wa fasihi kwa wale wanafunzi wa shule ya sekondari, na vitabu hapa tofauti tofauti zimeweza kuwekwa na kuchambuliwa. Ustadh Guru Wala bin Wala anasema tuwakumbuke mashujaa waliokipenda Kiswahili na kukitetea kufa na kupona. Kataja hapo wengi katika mashujaa kama wale akina Ken Walibora, Profesa Nabahani, anaitwaje ndugu yetu huyu aliofariki majuzi hapa Biafra, jina lake mbona limenitoka, Omar Babu Abu Marjan, mashaallah, nimesoma hadithi zake za kupendeza. Mwenyezi Mungu aweze kumweka peponi pamoja na wema. Haya, tuingie katika spoti tukimalizia, muda umezidi kuyoyoma. Nitakuelezea matokeo ya Champions League ambayo ilikuwepo jana, na vile vile Europa League ambayo itakuwa zinapigwa leo. Lakini kwanza tuangazie habari za humu nchini. Klabu ya Bandari kidedea kipute cha kuogelea, wameweza kufanya vizuri. Kocha mpya imarisha Kakamega Homeboys na kwa kuipa ushindi wa kwanza ligini. Huyu ni Francis Baraza ambaye aliteuliwa juzi, ameweza kuipatia Kakamega Homeboys ushindi wao wa kwanza katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Mumias Sports Complex. Hussein na Mariga waahidi kuinua soka ya ufukweni nchini. Wametembea, kumbuka kuna uchaguzi wa viongozi wa soka humu nchini, ambapo kila ambaye anataka kuchaguliwa anatembea sehemu tofauti tofauti humu nchini akiuza manifesto yake. Wachezaji 7 wa Starlets nje mtihani wa KCSE ukianza. Wachezaji wa Harambee Starlets wa takriban wa7 watakuwepo nje, ambapo hawataweza kufanya mtihani wao wa kitaifa kwa sababu wapo katika huduma ya kitaifa, wanapigania nchi katika nchi ya Dominican Republic kule, wakati ambapo wanacheza kombe la dunia. Na habari nzuri ni kwamba jana very very late
waliweza kushinda hawa kina dada, walishinda bwana, walishinda katika mechi yao ya 3 na ya mwisho. Mbali na kuwa wameshatupwa nje, wameondolewa, lakini waliifunga timu ya Mexico mabao 2-1. Valerie Nekesa na Thelma waliweza kuifungia Kenya mabao hayo ambayo ninakutajia hivi sasa, na kuwafanya kumaliza Lona Faith na Valerie Nekesa, na kuwafanya kumaliza watatu katika msururu wa timu 4. Wao sasa watakuwa wako nambari 3 nyuma ya Korea Republic na England. Korea Republic ilishinda England mabao 4-0. Na huyu mwanadada naitwaje, Lona Faith aliweza kupata mchezaji bora katika mechi hiyo iliyochezwa hapo jana. Kwa hivyo wachezaji 7 wa Harambee Starlets hawatafanya mtihani wa kitaifa. Haya, tuangalie matokeo ya Champions League. Madrid, AC Milan, Arsenal na Aston Villa za wika UEFA. Hizi ni matokeo zilizoweza kufanyika juzi, lakini nikupe matokeo ama results za jana katika UEFA Champions League. Kulikuwa na mixed fortunes kwa sababu timu ambazo hazijafanya vizuri ziliweza kufanya vizuri. Tukiangalia Atletico Madrid waliifunga Lille. Lille iliwafunga Atletico Madrid mabao 3-1, na Lille is proving to be giant killers. Waliweza pia kuifunga timu ya Real Madrid kama sijakosea, wacha nitakueleza. Barcelona kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi wameifunga Bayern Munich mabao 4-1. Rafinha aliweza kufunga hat-trick katika mechi hiyo, na yeye ndo alikuwa captain katika mechi hiyo. Bayern Munich, timu ya nani huyu aliyekuwa anaichezea Uingereza, alikuwa anapiga mechi yake Manchester City, anaitwa Vincent Kompany, ndio kocha pale. Na aliyekuwa kocha wa Bayern Munich ndio yuko Barcelona, anaitwa Hans Flick. Benfica walifungwa mabao 3-0 na Feyenoord. Manchester City waliofunga Sparta Prague mabao 5-0. RB Leipzig walifungwa 1-0 na timu ya Liverpool. Salzburg wakafungwa nyumbani na timu ya Dinamo Zagreb. Young Boys pia wakafungwa na Internazionale Milan bao 1 toa ndani. Atalanta walitoka sare tasa na timu ya Celtic, nayo Brest ikatoka 1-1 na timu ya Bayer Leverkusen. Arsenal iliyokuwa nambari 3 katika msimamo sasa imerudishwa chini kabisa mpaka nambari 7 kwa sababu ya mechi zilizochezwa hapo jana. Haaland alifunga mabao 2, Stones na Foden wakaongeza mabao mengine. Lakini pia nikueleze leo kutakuwa na mechi za Europa League. Mechi za Alhamisi. Najua kuna watu wakisikia mechi za Alhamisi wanakasirika, lakini ndo hivyo. Unakasirika nini bana? Si timu yako haijiwezi? Timu ambayo haijiwezi kucheza na mabingwa, siwacha tu akacheze siku ya Alhamisi. Mimi sijataja timu yoyote, wewe unajua tu. Leo Frankfurt watacheza na RFS, Midtjylland watacheza na USG Union, Ferencvaros watacheza na Nice, Maccabi Tel Aviv watacheza na Real Sociedad, PAOK Thessaloniki watacheza na Victoria Plizen, Karabakh watacheza na Ajax, Roma watacheza na Dinamo Kiev, Athletic Club Bilbao watacheza na Slavia Prague, FC Porto watacheza na Hoffenheim, FC Twente watacheza na Lazio, Fenerbahce watacheza na Manchester United. Timu za Alhamisi hizo. Malmo watacheza na Olympiacos, Lyon watacheza na Besiktas, Anderlecht watacheza na Ludogorets, Rangers watacheza na FCSB, Tottenham watacheza na AZ Alkmaar. Katika Conference League, Viking Gur watacheza na Celtic Bruges,
Apoel Nicosia watacheza na Borash. Jugaden watacheza na Victoria. Kumbuka kuna Wakenya ambao washaichezea Jugaden akiwemo Michael Olunga. St Gallen watacheza na Fiorentina. Hearts watacheza na Omonia Nicosia. Jagiellonia watacheza na Petrocab. Gent wacheza na Molde. Len wacheze na Shamrock. Celje wacheze na Basak Sehir. Panathinaikos watacheza na Chelsea. Rapid Wien watacheza na Noah. TSC watacheza na Legia Warsaw. HJK watacheza na Dynamo Minsk. Mlada Blozevaj watacheza na Lugano. Olympia watacheza na Lask. Pafos watacheza na Heidenheim. Real Betis watacheza na FC Copenhagen na TNS watacheza na Astana. Hizo ndizo mechi za UEFA Europa na vile vile mechi za UEFA Conference. Matokeo ya jana katika inaitwaje Kenyan Premier League. Kumbuka jana siku ya Jumatano kulikuwepo na mechi ya timu zote ambazo zilichezwa katika nyuga mbalimbali za humu nchini, na nataka tu nikueleze ni timu gani na gani ambazo ama matokeo ya timu hizo. Kama nilivyokueleza hapo awali, Gor Mahia iliweza kutoka sare ya 0-0 na timu ya KCB. Kumbuka KCB sasa hivi ndio wako juu ya jedwali. KCB ndio wako juu ya jedwali. Murang'a Seal waliifunga AFC Leopards 1-0. Timu ya Police ikaifunga Mathare United 2-0. Timu ya inaitwaje hii Kakamega Homeboys waliifunga Nairobi City Stars 2-0. Mara Sugar walitoka 1-1 na Posta Rangers. Shabana wakafungwa 1-0 na timu ya Sofapaka. Bidco United waliifunga Kariobangi Sharks 1-0. Tusker wakatoka 1-1 na timu ya Ulinzi Stars. Na vile vile timu ya Bandari wakatoka sare na timu ya Talanta. Hizo ndizo mechi za Kenyan Premier League ambayo ilichezwa jana, na pia wanadada wa Harambee Starlets waliweza kufungwa 1-0 na timu ya Chinese Taipei. Haya, mtazamaji, shukran za dhati kwa kuwa nami siku hii ya leo. Nafikiri tumefaidi na yote ambayo umefaa kuyasikia katika uchambuzi wetu wa magazeti ya humu nchini. Mimi naitwa Nur Said, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo mpiga picha wetu, mwelekezi wangu katika studio ya pili kule, na wengi waliofanikisha kipindi kwenda hewani, na kutakia kula la kheri. Shukran za dhati. Mimi naitwa Nur Said. Assalamu alaikum.